Excellency, let me welcome you and your delegation to India. Your visit marks an important step in advancing our ties and affirming the enduring friendship between India and Afghanistan. We have had opportunities to speak to each other, once after the Pahalgam terrorist attack and the second time after the Kunar and Nangarhar earthquake. However, a meeting between us in person has a special value in allowing us to exchange perspectives, identify common interests, and forge closer cooperation. As a contiguous neighbor and a well-wisher of the Afghan people, India has a deep interest in your development and progress. Today, I reaffirm that our long-standing partnership that has seen so many Indian projects in Afghanistan stands renewed. We can discuss the maintenance and repairs of finished projects, as well as steps to complete others to which we have already committed. Beyond that, other development priorities of Afghanistan can be discussed by our teams. Excellency, India has long extended support for the health security of Afghanistan, including during the COVID pandemic. We are now ready to commit to 6 new projects whose details can be announced after the conclusion of our talks. A gift of 20 ambulances is another gesture of goodwill, and I would like to hand over 5 of them to you personally as a symbolic step. India will also provide MRI and CT scan machines to Afghan hospitals and deliver vaccines for immunization and cancer medicines. We have also supplied drug rehabilitation materials through UN ODC and are open to doing more. Excellency, as a first responder, Indian relief materials were delivered to the earthquake sites within hours of the disaster last month. We would like to contribute to the reconstruction of residences in the affected areas. India has also been a significant provider of food assistance to the Afghan people. A further consignment will be delivered in Kabul today. The plight of forcibly repatriated Afghan refugees is a matter of deep concern. Their dignity and livelihood is important. India agrees to help construct residences for them and continue providing material aid to rebuild their lives. Our two countries, Minister, have a productive history of cooperating on water management and irrigation. We note the interest on the Afghan side in taking this further and are ready to collaborate on the sustainable management of its water resources. Your invitation to Indian companies to explore mining opportunities in Afghanistan is also deeply appreciated. This can be discussed further. Excellency, we have a shared interest in boosting trade and commerce. I'm glad to note the commencement of additional flights between Kabul and New Delhi. Our educational and capacity building programs have long nurtured the Afghan youth. We will expand avenues for Afghan students to pursue studies at Indian universities. Sports is another long-standing connection. The emergence of Afghan cricket talent has been truly impressive. India is glad to deepen its support for Afghan cricket. As you are aware, India has introduced a new visa module for Afghan people in April 2025. As a result, we are now issuing greater number of visas, including in medical, business, and student categories. Excellency, we have a common commitment towards growth and prosperity. However, these are endangered by the shared threat of cross-border terrorism that both our nations face. We must coordinate efforts to combat terrorism in all its forms and manifestations. We appreciate your sensitivity towards India's security concerns. Your solidarity with us in the aftermath of the Pahalgam terrorist attack was noteworthy. India is fully committed to the sovereignty,
territorial integrity, and independence of Afghanistan. Closer cooperation between us contributes to your national development as well as regional stability and resilience. To enhance that, I am pleased to announce today the upgrading of India's technical mission in Kabul to the status of Embassy of India. Once again, Excellency, a very, very warm welcome, and I invite you to make your opening remarks. بسم الله الرحمن الرحیم. له هر څه نه وړاندې زه د تاسو له میلمه پالنې او دعوت نه مننه کوم. له هر څه نه وړاندې زه د تاسو له دعوت او میلمه پالنې نه مننه کوم او خوشحاله یم چې ډیلي کې له تاسو سره وینم. تاسو ته معلومه ده چې هند د سیمې یو لوی او مهم تاریخي هیواد دی، متنوع فرهنګ لري، پرمختللی او زحمتکشه ملت لري. د افغانستان او هند ترمنځ تاریخي، تمدني او ولسي اړیکې له پیړیو راهیسې موجودې دي. دغه نزدېکت یوازې د جغرافیې نه دی، بلکې دواړه لوري د سوداګرۍ، ترانزیت، سپورت او ګډ کلتور پر بنسټ هم سره تړلي پاتې شوي دي. په 1940 کال کې د افغانستان او هند ترمنځ د رسمي ډیپلوماټیک اړیکو د تاسیس سره دواړو هیوادونو په بیلابیلو برخو کې نږدې دریځونه درلودل. اوس مهمه دا ده چې موږ د یو له بله درک ولرو او د یو له بل ظرفیتونو او فرصتونو څخه استفاده وکړو. هند همیشه د افغان ولس ترڅنګ درېدلی ده او په ګڼو برخو کې ورسره مرستې کړي دي. همدارنګه په دې تیرو 4 کلونو کې او په ځانګړي ډول د کونړ د وروستۍ زلزلې پر مهال هند د لومړیو مرستو کوونکو هیوادونو څخه و چې موږ یې قدرداني کوو. افغانستان هند ته د یو نږدې ملګري هیواد په توګه ګوري. افغانستان غواړي د هند سره متقابل درناوي په اساس سیاسي، اقتصادي او د ولسونو ترمنځ اړیکې نورې هم پیاوړې کړي. د افغانستان اسلامي امارت چمتو دی چې په سیاسي او تجارتي برخو کې د تعامل میکانیزم رامنځته کړي او د منظمو مشورتي میکانیزمونو له لارې د اړیکو ټینګښت لپاره کار وشي. تقریبا 9 میاشتې وړاندې مې ستاسو فارن سیکرټري معاون ښاغلي وکرم مصري سره په دوبۍ کې ولیدل. هغه ملاقات زموږ او ستاسو ترمنځ د لوړې کچې د اړیکو ښه پیل و او ورپسې 2 ځله له تاسو سره په تلیفون خبرې وشوې چې زموږ په اړیکو کې نوی مسیر وټاکه. اوس خوشحاله یم
چې هند ته سفر کوم هیلهمند یم چې دغه سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا نور هم پیاوړې کړي او یو نوی باب به پرانیستل شي. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان او هند ترمنځ په رسمي کچه او په مختلفو برخو کې تګ راتګ نور هم زیات شي. موږ پر دې باور یو چې د خبرو او ډیالوګ له لارې یو بل ښه درک کړو. د امریکایي اشغال خلاف د 20 کلنې مبارزې پر مهال ډېرې ټیټې ژورې پیښې شوي دي، خو په دغه موده کې موږ د هند خلاف یوه بیانیه هم نه ده ورکړې، بلکې همیشه له هند سره د ښو اړیکو غوښتونکي وو. موږ هیڅ یوې ډلې ته اجازه نه ورکوو چې د افغانستان له خاورې نور تهدید کړي یا د افغانستان خاوره د نورو خلاف استفاده کړي. داعش د منطقې له لویو ستونزو څخه دی او افغانستان له داعش سره د مبارزې په لومړي خط کې قرار درلود چې له نیکه مرغه دغه پدیده اوس له افغانستان څخه د افغانستان اسلامي امارت د ځواکونو د قوي مبارزې له برکته ورکه شوې ده. زموږ د سیمې اړتیا دا ده چې د داعش سره د مبارزې لپاره په ګډه جبهه کې قرار ولرو او دا زموږ او ستاسو د دواړو ملتونو د مشترکې رفاه لپاره یوازینۍ لاره ده. تاسو په وروستي زه بیا هم له تاسو نه مننه کوم چې دا فرصت هم برابر کو. څو نورې خبرې شته هغه به هم وروسته وکړو. د توجه نه مننه.